Welcome to the Korean Pavilion. The reason that I love Korean ingredients and Korean food in general is because they're really easy to work with. They're not hard. It's not a long process, although kimchi is a little bit of a process if you want it done right. But the process, it's not hard. And that's the beauty, what I love about Korean ingredients. I love japchae. I'm getting some like vinegar and some spice in there. It looks very good. The flavor was very good. It wasn't too strong or light. And I really like the texture of the noodles. It was really easy to chew and like break down and swallow. Yeah, I think it was really good. Something different. My first time trying it, so it was nice to experience something new. I definitely recommend anyone who hasn't tried it, you definitely come try it because you're missing out. I'm gonna just tell you, put it that way. I love it. 네, 저희 자사 브랜드인 저희 30푸드 소스 장독을 알릴 기회가 돼서 또 이제 해외로 나와서 저희 브랜드를 알릴 수 있는 좋은 기회가 돼서 정말 즐겁습니다. 그리고 30푸드만 아니고 저희 한국 다른 업체들도 다 생각하셨던 성과 다들 잘 이루셨으면 좋겠습니다. 이렇게 한국 AT로 다 같이 단체로 참가하게 돼가지고 더 한국 제품들 알리게 될 수 있어서 기분이 상당히 들뜨는데 이렇게 잘 마무리할 수 있었으면 좋겠습니다. 해외 박람회는 처음 참가를 했는데요. 너무나 재밌었고 그리고 너무 반응이 좋았어서 다음에 또 참가하고 싶을 정도로 즐거운 박람회였습니다. You also won! Congratulations!
But these are really good. All the products here are phenomenal. I love the Korean culture, and it's like I'm in Koreatown right now. 네, 코로나를 지나면서 한국 농수산식품의 수출이 큰 폭으로 증가하게 되었습니다. 그 이유는 미국 현지에서 한국 농수산식품이 발효에 기초한 건강식품이라는 인식이 늘어나고 있기 때문에 다양한 한국 식품들이 현지 유통매장에 입점하고 있는 상황입니다. 이번 저희 박람회를 통해서 더욱 건강한 한국 식품의 이미지를 확산시켜서 한국 농수산식품의 현지 매장 유통을 입점을 확대시킬 그럴 계획입니다.